classified into four. The number one was the stage of fear. Suddenly we came to know that the lockdown is declared and we are going to be locked down in our home for 3 weeks. That was a stage of fear which started on the first day. And it prevailed for a few days, maybe 1 week or 2 weeks like that, or for 10 days at least. It was there. We were so anxious about that. And then came, after the stage, I will explain these stages later on, then came the stage of learning. We started to learn many things. And then came the stage of growth. And the fourth stage can be called as the stage of relapse or the stage of clinical excellence. This is the point which I have to focus today and take you to the world of stress management. Anyway, I will explain all these stages now. This is how we can plot the chart. This red area, which is from 0 to 1 week, I have plotted here, is it can be told as this stage of fear. This is the red area. This is the stage of fear. And the yellow, which is coming after that, is the stage of learning. And the third one, the green area, is the stage of growth. And from that breaking point, the light blue graph, which is going down, can be the stage of relapse. Which are lockdown period. India is 3 plus 2, 5 weeks lockdown. May 3rd and lockdown clinic. നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ലേണിംഗ്സും നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചത്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലേണിംഗിലും ഗ്രോത്തിലും വന്നത് എന്നുള്ളത്. അതെല്ലാം അവസാനം നമ്മൾ ഒരു റിലാപ്സ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും ചങ്കരൻ തെങ്ങിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വിൽ ഗോ ടു ദ ക്ലിനിക്, വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു എംഫസൈസ് ടുഡേ. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു റിലാപ്സ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്നും കാര്യമില്ലായിരുന്നു. സോ ഫ്രം ദിസ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ അപ്പ്. ദാറ്റ് യെല്ലോ ഗ്രാഫ് that says the stage of clinical excellence. Instead of relapse, we have to go for the stage of clinical excellence. I will explain everything now. The stage of fear, നമുക്ക് എന്താ ആദ്യം സംഭവിച്ചത്? ഓവർ ബൈയിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു, എല്ലാം ലോക്ക് ആവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് ഓടിയത്. അവര് ചാക്കുകണക്കിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തു, മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിയറിലെ ഒരു സിംപ്റ്റം കണ്ടത്. സെക്കൻഡ് തിങ് വാസ് ദ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫിയർ, ആങ്സൈറ്റി, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, worry and anger. This was there. Then sharing of information immediately. എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത കോവിഡിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സാധനം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 2-4 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. Then came watching the news obsessively and without any filter. എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ നമ്മളവിടെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അമേരിക്കയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, സ്പെയിനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇറ്റലിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. എത്ര സമയമാണ് നമ്മുടെ ടിവിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഒബ്സസീവായിട്ട് അതിന് വാച്ചിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു. That was the stage of fear which I am explaining now. And next habit നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിയറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇംപേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കംപ്ലൈനിങ് അലോട്ട്. ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി അല്ലെ പേഷ്യൻസിന് നോക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു റൂട്ടീൻ ഉണ്ട്. ആ റൂട്ടീനൊക്കെ ആകെ തെറ്റി തകർന്ന് തരിപ്പണായി പോയി. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ ക്ഷമ പോയി തുടങ്ങി, ഇൻപേഷ്യൻസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കംപ്ലൈനിങ് ആയിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അത് വേണേ വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ. ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചും AC-നെ കുറിച്ചും ഫാനിനെ കുറിച്ചും പിള്ളേരുടെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിയറിൽ. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ എന്തായാലും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. 99% ഓഫ് പീപ്പിൾ. അവിടുന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിയറിലെ ഒരു പിക്ചറാണത്. അത് ലോക്ക്ഡൌൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓവർ ബൈയിങ് ചെയ്തു നമ്മളെല്ലാവരും. ദിസ് സ്ലൈഡ് വിച്ച് ഇസ് സോ പോപ്പുലർ, മീഡിയയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണത്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. ബോർഡർ ക്ലോസ് ചെയ്യണം, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ആംബുലൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ടിപ്പിക്കൽ സൈൻ ഓഫ് ഫിയർ. അത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്.
later they corrected it. Okay, very good. And now to the stage of learning. Stage of learning, second, നമ്മൾ ആ ഫിയർ അങ്ങ് മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ we started identifying our feelings, emotions. We were able to cope up with our feelings and emotions. ശരിയാവും, ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ തുടങ്ങി. And minimizing our exposure to news and social media. ആദ്യത്തെ ആ ഒരു 8-10 ദിവസത്തെ ആ സ്റ്റൈലൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ ടു ന്യൂസ് മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം ഒക്കെ ആക്കി നമ്മൾ കുറക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? We started cultivating awareness to the changing situation and feeling better able to manage situations. ഓക്കെ, നമ്മൾ പതുക്കെ ചിലതൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മളെ ക്യാരക്ടറിൽ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വി ഷുഡ് നോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു അസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഷെയറിംഗ്. നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫേക്ക് ആണോ നോക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് അയക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നോക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യോ എന്ന് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലേണിംഗിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ലേണിംഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നൊരു സംഗതി വെബിനാറുകൾ എടുക്കാൻ കുറെ പേര് പഠിച്ചു, വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറെ പേര് പഠിച്ചു. ഇറ്റ്സ് ലേണിംഗ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ദേ ക്യാൻ എന്നൊരു ഫീലിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഓരോ ആളുകളും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം. നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു, കറിയിൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാതായി മാറി തുടങ്ങി, നമ്മളുള്ള ഫുഡ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി തുടങ്ങി, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനോടുള്ള നമ്മുടെ ടെലിഫോണിക് കൺവേഴ്സേഷനിൽ നമ്മൾ കുറേയും കൂടി കൂളായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുന്നു എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 99% ഈ ഗ്രോത്ത് നടക്കുമ്പോഴും 1% ആ ഫിയറിന്റെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. That is what happened in Tamil Nadu. Residents protesting against the cremation of a neurosurgeon. ഒരു 55-year-old neurosurgeon, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ബറിയലിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിലെ പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫിയർ ഓൺലി, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജോ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫിയർ ഓൺലി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിലേക്ക്, ലേണിംഗ് ഗ്രാഫിലേക്ക് വരാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സോ ഗോയിങ് ടു ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ്, this is the stage of growth. What happened to us? Thinking of others and trying to help them. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ തുറന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കിടക്കുന്നത്, ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത്, അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ കിറ്റുകൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക്, മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ആണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആൻഡ് we started using our skills and allow other people to benefit from them. നമ്മുടെ ഐഡിയ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അല്ലെ കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് പാട്ടെഴുതി മ്യൂസിക് ഇട്ടു അല്ലെ, അവര് അത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു. കുറെ പേര് കവിതകൾ എഴുതി, കഥകൾ എഴുതി, കുറെ പേര് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡെന്റിസ്റ്റുകൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. അവരുടെ ഡെന്റൽ റെഗുലർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ അവർക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത പല ചെപ്പുകളും അവർ തുറന്നു. അവിടെ സ്കില്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ കണ്ടു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു എവ്രിബഡി. ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് പേര് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വരും. മകളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഗിറ്റാറ് വായിക്കുന്നതും എഴുതിയ പാട്ടിന് മകൻ ഈണം നൽകിയതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ സ്കില്ലുകളായിരുന്നു. ആ സ്കില്ലുകൾ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് മൊമെന്റ്, അതായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്റ്റേജ്. പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് യെറ്റ് ടു കം. ഈ ഫീലിംഗിൽ നിന്ന് ഏതായാലും ലോക്ക്ഡൌണിലാണ്, ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മൊമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുക എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് എല്ലാവരും പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഈ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്തിലെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. The fourth point is compassion and empathy towards self and others. നമ്മൾ കൂടുതൽ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയി, എംപത്തറ്റിക്കൽ ആവാൻ തുടങ്ങി. അത് നമ്മളിൽ വന്നൊരു ലക്ഷണമായിരുന്നു. And we started appreciating and cherishing our loved ones. മക്കളെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. മക്കളുടെ വരകൾ, അവരുടെ പാട്ടുകൾ, അവരെഴുതിയ അവരുടെ പെയിന്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വൺ ഓഫ് അവർ ലീഡർ ഓഫ് ഐഡിയ കേരള സ്റ്റേറ്റ്, പുള്ളി എന്താ ചെയ്ത്, പുള്ളിയുടെ മക്കൾ മൊട്ടയടിച്ച് പുള്ളിയും കൂടി മൊട്ടയടിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ സൈക്കിൾ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ
നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ഫാദറിന് ഇത്രയും കാലം ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് ഡൺ ഹിസ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 20-25 ഇയേഴ്സ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. ബട്ട് ദിസ് ലോക്ക്ഡൗൺ അദ്ദേഹം മക്കളുടെ കൂടെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ മുടിയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ബട്ട് വി വർ മിസ്സിംഗ് ഡ്യൂറിങ് അവർ റെഗുലർ ഷെഡ്യൂൾഡ് clinical practice hours. And the sixth point is maintaining an optimistic outlook. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നു നമ്മൾ തേർഡിന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഇനി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും there is a day to come. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിച്ച ഡേ നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം. ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ. And we started practicing patience and creativity. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം. And cultivating modesty and actively listening to others. നമുക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എത്ര നേരമായ ഒരാളുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയസിലെല്ലാം വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു തിയറി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. 3 മിനിറ്റ്സിനൊക്കെ കൂടുതലുള്ള വീഡിയോസ് ആരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. റീഡ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റും ആരും വായിക്കാറില്ല. പക്ഷേ you are ready to sit in front of your system and listen to this topic. It's only because your capacity to listen actively to others has improved. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So this is a sign of growth. Happily living together. അല്ലേ? നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഇത് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ബിസി ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ ഓടുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ സഫറിങ് a lot. പക്ഷെ we had enough time during this lockdown period to grow in this manner too. Okay, ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. See this, living together, exercising together. Okay, see this പപ്പ, ആ കുട്ടി ആ പപ്പയുടെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെയർ ബാൻഡ് പോലും അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ ആ കാപ്പി എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലുക്ക് ടു ഹിസ് ഐസ് നൗ, ഹൗ സ്വീറ്റ് ദ പപ്പ ഐസ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മൊമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഗ്രോത്ത്. ജസ്റ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്, അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. യു ഹാവ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. സീ ദിസ്, വീടിനകത്ത് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കള് അവര് അതിൽ പാട്ടാവുമ്പം നമ്മൾ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് അവർക്ക് അതിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. മറ്റത് നമ്മളവരെ തടയും. നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി കളിച്ചോ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ കേടുവരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ now we started sharing and appreciating our others എന്നത് നമ്മളിൽ വന്ന വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് ആണ്. Sitting together and watching videos and TVs and social films or something like that. Everybody is watching the same thing. It's something very important. And our stage of growth in the ultimate image. See, ഇതുപോലെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പല വീടുകളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്, സത്യമാണ്. But this is the ultimate of that stage of growth. How lovely he is at this fag end of his life. Okay. So, if ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, തമിഴ്നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ന്യൂറോ സർജന്റെ ക്രീമേഷൻ സെറമണിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ പോലീസ് വരേണ്ടി വന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് വെരി പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളോട് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഈ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ ഏജ്ഡ് കപ്പിൾസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഇമേജസ് ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആണ്. ബട്ട് there is 1% of people who has not gone through this stage of growth. അവരെ ഇങ്ങനെ അവരവരെ വീട്ടിനകത്ത് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു സോഫയുടെ രണ്ടറ്റത്തിരുന്ന് അവര് ആ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദേ ആർ മിസ്സിംഗ് ദെയർ പ്രസന്റ് മൊമെന്റ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ട്രാജഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. സോ ലെറ്റ് us go. നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന റിലാപ്സിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ക്ലിനിക്കിൽ പോയി പഴയതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യരുത്, പഴയതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്, പഴയതുപോലെ എല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സലൻസിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇനി എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ ദാറ്റ് വെരി വെൽ, റൈറ്റ്? ഫൈൻ.
Then comes scheduling appointments. നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും, പേഷ്യൻസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് തെറ്റിച്ചു വരും, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിന്റെ ടൈമിന് വന്നാലും ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പോൾ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആദ്യം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലിനിക്. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു അപ്ഡേഷനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ്. പേഷ്യൻസ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ they should get enough information about your practice from your website. That's clinical excellence in the points. Soft skills training for doctors and staff. And unfortunately, the dental curriculum is so focused on the hard skills part. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിനകത്തായാലും നമ്മുടെ കോളേജിനകത്തായാലും നമ്മുടെ കാർവിങ്ങും എക്സ്ട്രാക്ഷനും ഫില്ലിങ്ങും സിംഗിൾ സിറ്റിങ്ങും എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഇസ് ഹാർഡ് സ്കിൽസ്. അവിടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിന് വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. But we have to improve our practice by achieving more and more soft skills in our life. Okay, then techniques and technologies which do have supporting data from the scientific studies. നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നിക്സ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും, പുതിയ ടെക്നോളജീസ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മെയിൻ തിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളും നമ്മുടെ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ. ബട്ട് bear in mind that this is a beautiful opportunity for the business people to push in their products into the clinics. Don't buy anything which don't have any scientific data, which don't support with any scientific studies. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈവൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലതും. നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക് അങ്ങനെയാക്കും ഇങ്ങനെയാക്കും, അവിടെ 0 വൈറസ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. Anything you can buy, but just ask them to give the scientific data behind that. Corona virusനെയാണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിൽ ask them for the scientific studies. It's a short period. Nobody will have scientific studies enough to give you. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് സയൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം പോകണം. വെറുതെ ഗിമ്മിക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിനെ തള്ളുന്നവരെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എനിക്ക് പറയാൻ. This is a wonderful mark of our stage of growth. This is a product from Sri Chitra Institute of Medical Science, Trivandrum. They came with Chitra Gene Lamp N to detect this coronavirus, COVID virus. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു? So this is what I'm telling about. This lockdown period has helped us to grow in a way. That's one thing which I have to emphasize here. And a little bit of corona, then I will totally switch on to this stress management strategy. The one thing which you know about this severe acute respiratory syndrome of this COVID, okay? And there comes an important enzyme which we have to study about is the ACE2. This is angiotensin converting enzyme 2. Okay, so I would like to speak a little bit, 1 or 2 minutes on this theoretical part of it. You may be not maybe interested to learn all these things, but we have to learn all these things now. Any human cell do have an ACE2 receptor. This ACE2 receptor have a notch like this on this yellow part. Okay, but unfortunately, this coronavirus do have spikes which correctly suits into this receptors of the ACE2, and it blocks this ACE2 enzyme. What is the role of this angiotensin converting enzyme 2 in our life? Angiotensin 2 is an enzyme which produces vasoconstriction, which brings collapsing of the lungs, preventing the dilatation of the lungs. So this angiotensin 2 can be converted into angiotensin 1, which gives dilation for the alveoli of the bronchioles of this lungs and for the blood vessels. So AC2 converts this angiotensin 2, angiotensin 1, and help us for a free breathing and a free circulation. But this coronavirus comes and blocks the receptors of AC2, and thus it is going for a severe, sudden, acute respiratory attack, where AC2 cannot occupy these receptors, where this coronavirus has occupied these receptors. That's a main thing which we have to, the simple thing which
we have to understand about. But besides its lungs, salivary glands, it's our area, salivary glands and tongue are possibly another host of coronavirus due to the expression of AC2. Angiotensin converting enzyme 2 is highly present in the salivary glands, salivary ducts, and even on the tongue surfaces. So we are the people who are going to have direct contact with the saliva or the fluids of the oral cavity. So there are a lot of studies, I'll just give you the hints only. This close contact or short range transmission of infectious saliva droplets is a primary mode of infection of this COVID. While long distance saliva aerosol transmission is highly environment dependent within indoor space. Just note this. നമ്മളോട് എല്ലാ എലക്റ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും നിർത്തിവെക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ടൂൾ ഹാൻഡ് പീസ് തന്നെയാണ്. എയറോസോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3-way syringe, ഈ സംഗതിയൊക്കെ എയറോസോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ എയറോസോൾ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ അവിടെ കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. അത് വേണ്ട എന്നല്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Aerosol droplets, if you inhale directly, it is going to collapse your lungs. That's true. We have to prevent such practices now. That's true. No doubt in that. But what about the salivary pool in the oral cavity? So don't neglect that. Don't concentrate only on this aerosols and just don't play with the salivary pool in your oral cavity. It is going to do harm for you. So far, no direct evidence has been found that coronavirus is vital in airflow for a long time. The period of existence is a controversial thing because we don't have much time. We didn't get much time to study about that. Therefore, to prevent formation of infectious saliva droplets, to thoroughly disinfect the indoor area or our operative area is more important. So, the direct contact with saliva or the close contact transmission of corona can happen from the saliva. So there is one thing, aerosol in one side and the salivary pool in the other area. If you put the handpiece in high speed or your 3-way syringe into the saliva, it will produce aerosols. It is going to you are going to get infected with that directly from that, no doubt for that. But at the same time, just take care of the primary source of it. It is the salivary pool. Okay. So what I'm going to talk is, when we are talking about the cross infection or the contamination or the sources of infection, the prime importance should be to the prime source of infection. So for a dentist, it is the oral fluids. For us, it is the oral fluids, the prime source of infection. Of course, if the patient sneezes, it comes. It's another scenario. But the prime source is the oral fluids. So I'm very much, I was noticing the things, the discussion all over about the strategies of infection control, and we were all focused on the aerosols. So I would like to take your attention to another area which is also equally important. That is the use of rubber dam in our practice. Just look into this oral cavity. Of course, it do have restrictions or limitations. It can be used in the restorative dentistry only, mainly. In surgical dentistry, it doesn't have much role. In restorative dentistry, we are using the handpieces more. So just see this image. When you put a rubber dam into your practice, you are going to block all the salivary pool in your oral cavity. At the same time, the upper part of the dam can even prevent from the things coming from the nose also. And this particular tooth can be focused. You can disinfect with any sort of Perdin or mouthwash like that. And you can work that so that the exposure will be minimum. And studies, there are a lot of studies. You can just put this, note this, and you can refer the efficacy of rubber dam as a barrier to prevent the spread of microorganisms during dental treatment. There are good old studies. This is 1989 studies. The latest studies are also available, which was released in March 27th. I have gone through that in Lancet. There are a lot of studies which says that it prevents to a certain extent. And to a certain extent means
This is the method of reducing microbial contamination at the primary source. That's a more important one. And study says that 70 to 90% prevention of spread of microbes and the saliva can be achieved by the use of this rubber dam. So I'm just stopping the topic over there. I'm going to my own topic now. Okay, just for your information, don't neglect. Rubber dam. കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാ കൊള്ളാം നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിനകത്ത് ഇത്രയധികം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ നടത്താനാണ് അതിന്റെ ക്ലാമ്പ് അതിന്റെ സംഗതികളൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും 4 ഫില്ലിംഗ് വേറെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെയല്ല മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം സിൻസിയർലി ടോക്കിംഗ് ടു യു ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഷോ ദ ക്ലിനിക്കൽ എക്സലൻസ് ആ ക്ലിനിക്കൽ എക്സലൻസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഗുഡ് ഓൾഡ് സാധനമാണ് റബ്ബർ ഡാം ട്രൈ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ റെസ്പിറേറ്ററി ഡെന്റിസ്ട്രി. If you get trained to it, it takes hardly 2 to 3 minutes for putting rubber dam in our practice. And it is also cheaper. Or a full kit to vaങ്ങിക്കാൻ ഒരു 6000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കിറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. Each sheet costs only 15 to 20 rupees. നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിന് പോയാൽ പോലും. Okay, അപ്പോൾ PPE മുകളിലാണ്. Okay, PPE is important, but after നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊറോണ പീരീഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പഴയ പ്രാക്ടീസിലേക്കല്ല. We should introduce something into our practice. Just go and refer more on that. Okay, so another thing is making appointments in the clinic. We have a regular schedule of making appointments, and some may miss the appointment, some appointments will collide, some will crash, and there will be a lot of stresses developing in your clinic, especially in the reception area, right? So give regular appointments for procedures in your clinic. You can use online appointment systems so that the appointments won't collide. I can give an appointment for my patient. At the same time, my staff can view that appointment in their mobile phone with the software, the help of the software. So if 3 doctors are working in my clinic, they can view that at 11 a.m. today, which patient I am going to attend. And I can modify my appointments, so they can watch that. And your visiting specialists, they can see how many patients are there on 11 a.m. tomorrow. So you use that system, introduce that set of softwares into your practice so that it will reduce your stress of collision of your appointments. So summarizing this topic here, this is what I was talking about, this first part of my talk. This is the behavioral changes during the lockdown period. The stage of fear, stage of learning, stage of growth. Don't go for the stage of relapse. Just take an intentionally you decide that you are going for a stage of clinical excellence. That will take us into much higher, better dental practice and a stress, better management of stress in our life. So coming particularly into the topic of stress management. Stress to a small level of stress is very positive. Positive stress ആണ്. ഇപ്പൊ എക്സാമിന് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്പം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. അതേപോലെ ഷോർട്ട് സ്ട്രെസ്സസ്, ചെറിയ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, മൈൽഡ് എലിവേഷൻ ദ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, വേണം. ഇപ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ കണ്ണും തിരുമ്മി ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി പഴയ പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അല്പം അതിനെ കുറിച്ച് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടോളറബിൾ ആവുക എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ temporary stress response is buffered by supporting relationship. Of course, IDA is doing a very good job on this matter. It supports the dental fraternity. It supports them and teaches them and gives them all sort of support. And family support, that the support from your staff. We'll be able to tolerate that such sort of stress. But there are some situations where it turns into toxic, prolonged activation of stress response system in the absence of protective relationships. There is nobody to help you. There is nobody to guide you. Everybody is cursing you. Angana a situation vanna, stress is going to affect our life. Okay. And the most important among these stresses is the post-traumatic stress disorder, which is called as PTSD. Post-traumatic stress disorder. So, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രളയം വന്നു കേരളത്തിൽ പ്രളയം വന്നു. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ, ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റോടുകൂടി നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രളയം അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രളയത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത പ്രളയം വന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കുറെ ലേണിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 പ്രളയത്തിൽ.
അത് വെച്ച് നമ്മൾ കുറെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ്. അത് നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നു, നമ്മുടെ ചെയറിലിരുന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചുമച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാഡ് എ മൈൽഡ് റേസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടേക്കാ പോവാ? മൈ ഗോഡ്, അദ്ദേഹത്തിന് കൊറോണ ഉണ്ടാവുമോ, ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ, പ്രശ്നമാവോ? ഇത്തരം ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് നമുക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെന്റൽ ട്രോമ, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ക്യാരിഡ് ഇൻ ടു ദ ക്ലിനിക് ആസ് എ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ. Every coughing, every sneezing, every droplet, it should not make you worry. But we should be cautious about that. We should take all the infection control strategies in the clinic. But the mental health, it is going to affect our physical health. So, proven stress has contributed to heart diseases. നമ്മുടെ ഡെന്റൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി തന്നെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ IDA മെമ്പേഴ്സിൽ തന്നെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് വന്നത്, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ. They are doing regular exercise, or they are having very good food control, everything they are following, but still they had some problems for their heart, TB, cardiovascular system. Why? It's a question. So believe me that stress can contribute for a heart disease. You just learn about how stress is going to influence the accumulation of platelet and clot formation and things like that, and your inner lining of the vessels, and a lot of things regarding the stress-induced problems, medical problems into the human body. Stroke, blood pressure, colitis, irritability, rheumatism. A lot of dentists are suffering from that. Stress has an element in this. Depression, migraine, okay? If you have stress, it is going to give you migraine. And of course, diabetes, I will explain later on. Hardening of arteries. Even angioplasty system. Arteries hardening, flow of blood, clot formation, everything will be more. Flow of blood will be less and clot formation will be more. So stress can contribute to the hardening of the arteries. Insomnia, fatigue, sex issues, skin diseases, allergies, overeating, asthma, kidney disorders, ulcers, breathing problem, increased substance abuse like smoking, alcohol, or something like that. So stress can cause all these things in your life. So as a practicing dental surgeon, we should not neglect the element of stress in our life. We should be well equipped to manage the stress in our life, so that we can manage, we can get rid of all these medical problems which are waiting for us. And stress is the biggest threat in the workplace health issues. Stress can contribute to 78%, they say. The study says that it can contribute for the 78% in your life. So stress is the most important issue in a workplace, okay? So recent studies is reported in dental literature confirm that dentists are subject to a variety of stress-related physical and emotional problems in their life. So I'm just going into our clinic only, the clinical aspect only. So dentists, particularly studies are there where dentists are exposed to more physical and emotional problems due to stress. And dear friends, these problems gives an alarming situation, alarming incidence of cardiovascular disease, as I told you. Next, the most important comes ulcers. You may be knowing some of your friends who are having chronic gastrointestinal problems. And luckily, our desktop do have a lot of omeprazole, pantoprazole, and all such things which we can have every day. But you go for an endoscopy or colonoscopy, there is nothing seen in that as positive.
And doctor says that you have tension and he prescribes some medicines for you. But you said, I don't have anything like that. But we should realize that chronic ulcers can come due to the stress. And next thing is what I have told is colitis and hypertension, BP. ക്ലിനിക്സിനകത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, വർക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും. വളരെ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ്. രാവിലെ ക്ലിനിക്കിനകത്തോട്ട് കയറി വൈകുന്നേരം വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സെയിം തിങ്, ഒരു മൊണോട്ടണസ് വർക്കിംഗ് വിതിൻ ദ ഫോർ വാൾസ് ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്. Same faces every day, same staff, same assistants, the same area to examine, the oral cavity, same complaints. Appo aa oru monotonous life il ninnu you will be getting bored and it can irritate you, and ultimately that accumulated stress can bring hypertension in you. Okay, so low back pain, നമ്മൾ പറയും ഡെന്റിസ്റ്റിയുടെ എർഗണോമിക്സ്, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ, നമ്മുടെ പോസ്ചർ, അത് സിറ്റിംഗ് പോസ്ചർ, സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്ചർ, നെക്ക് ഫ്ലെക്ഷൻ, എവറിത്തിങ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ ആ ഫിസിക്കൽ എലമെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് ഏക്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തരുന്നത് എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യണം, എസ്പെഷ്യലി ഡെന്റിസ്റ്റ്. And eye strain is another thing. We are the people who are more prone to this. One area is where composite restorations are done. The blue wavelength light exposure, even though we have a filtering goggles for that, we don't use, right? It is going to give you eye strain. It is going to give you dry eyes. Okay, and നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം obturation GP length 16 millimeter ന് പകരം if you go for an obturation to 70 millimeter or 80 millimeter, it can cause pain in your patient. So 1 millimeter is a matter of importance in dentistry. So eye strain is another thing which can happen. And of course, marital disharmony is increasing in this field because of the stress, not because of anything else. It's only because of the stress, or because we are not equipped enough to manage the stress which is accumulating in our life. It is going to affect our life. And alcoholism, it is increasing day by day, which I have told you in the earlier slides. We are going short-living stress management strategies like this. All these substance abuse habits give you a short-lived relaxations, but it is going to damage your life. Okay, then drug addictions, mental depression and suicide is increasing. And coronary disease and high blood pressure are over 25% more prevalent among dentists than in general population. Just underline this. ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനേക്കാൾ 25% ആണ് ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള കൊറോണറി ഡിസീസും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന്റെയും ഗ്രാഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. It's only because we are not managing our stress in the best possible way. We are neglecting it, or we are overlooking it, or we are ignoring it. I'll come to that. So when you have stress, as you know from the hypothalamus, we get signals through the spinal cord, and a lot of hormones get pumped into the bloodstream, especially the adrenaline. Adrenaline causes increase in the heart rate. In liver, it converts the glycogen to glucose. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ പല പേഷ്യൻസും പറയാറുണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ, ഇൻസുലിൻ കറക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ, എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മയുടെ പ്രമേഹം കുറയും, ഭയങ്കര ഇറഗുലർ ആണ്. This is a major cause. If that mother is having adrenaline pump into her blood vessel due to stress, chronic stress, the liver converts glycogen to glucose, which can be monitored in the glucometer as an increased blood glucose level. And of course, digestive system, it can affect the digestive system, blood vessels, and the respiratory system also. So a simple hormone, the adrenaline, which we are so familiar with, which is being pumped into the blood vessel, is going to affect all the systems of our life, all the systems. So don't neglect it, and don't ignore it, and don't walk away from that,
so that we can save our internal organs, or we can maintain the homeostasis of our body, the harmonious functioning between the rhythmic functioning of the internal organs of our body. And there are a lot of studies from various universities available now. If you have chronic stress, if you are not able to manage it, there is observed changes in the gray matter of the brain. Gray matter is supposed to be the area where you have a lot of nucleic cells of the cells, the neuronal cells are concentrated there. Whereas white matter do have neuronal fibers more. That's myelin sheath is giving the white color for the white matter even. And this neuronal cell bodies, they have a ash color that is giving this gray color to the gray matter. So the gray matter is the place where we have a lot of concentration of the neuronal cells, where in stress individuals, the density of this gray matter gets decreased. So a consistent practice of stress management can create new pathways in the brain, resulting in improved mental health, physical health, and well-being of our life. So I can show you a lot of slides, but I'm not going into that slides now. These red marked areas are areas where there is changes noticed in the gray matter. We can have MRI, functional MRI, or PET scan, or whatever you can have. There are a lot of studies supporting this statement, saying that chronic stress can give you changes in the density of the gray matter, which are going to affect your memory, your efficiency, and a lot of things. This anterior cingulate cortex of your forebrain, the amygdala, the posterior cingulate cortex in the cerebellum, the temporoparietal junction, and the brainstem. A lot of areas are going to affect because of this stress. So it is going to reflect in your life. We may think that it is because of something else. Continuous stress in the neuronal cells in it is going to affect, and it is going to affect all our organs today or tomorrow. So you have to put extra learning on this topic so that your neuronal areas, the gray matter of your brain, is saved in a better way. So coming to the strategies, I don't think that a webinar can fulfill all your needs of putting or teaching you strategies of stress management, but I can give you some hints into these topics. This is past and future is yet to come. And we are in the now, in the present tense, in the present mode. So we are in the lockdown period. We had a wonderful practicing era before the lockdown, and we don't know what will be tomorrow's. And we are more anxious about the days to come. അപ്പം ചില ആളുകളുണ്ട്, അവര് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്തിലെ കുറെ അവരുടെ ഭാരങ്ങളുണ്ടാവും, ചിന്താപരമായിട്ട് വൈകാരികപരമായിട്ട് അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ ഒരു മാറാപ്പ് കെട്ടാക്കി അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റ് കൊറോണ പീരീഡിൽ വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിനകത്തെ ടെൻഷൻസ് ഒരുപാടാണ്. ഈ ആങ്സൈറ്റി മൊത്തം വേറൊരു ബണ്ടിലാക്കി തലയിൽ വെക്കുക. അപ്പോ now you are sitting in your home, you are with your wife, with your children, with your mom and father and everybody happily living inside, safe, but you are not happy enough. You are anxious about the tomorrow when you are going to open your clinic. What will happen? That anxiety about the days to come or the future is going to spoil your today. You are going to be in the pool of stress and strain. You are going to be in the pool of adrenaline, which is going to distract your life, which is going to give you hypertension, which is going to give you fatigue, which is going to give you migraine, which is going to give you aches and pains for your joints and muscles and tendons. So believe me, my dear friends, all the studies which is available now says that try to live in the present moment. Yes, corona is there. We are aware. We are dentists. We are learned men. We know what to do. And we will step tomorrow into the clinic with all the precautions we want. That's what we can do and what the world can do now. And we are doing the best of our job. So if you sit here now today and think of tomorrow, your stress is going to increase. Your diabetes is going to increase.
your blood vessels is going to damage. So this is the area where I'm going to concentrate on that. Try to live in the present moment. Okay. So I can give you a small tip for that. There's a technique called stop technique. Stop technique is can be explained as, it's an abbreviation or a mnemonics, you can say. Stop. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ വന്നു, ഒരു സ്ട്രെസ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ, use the stop technique. You stop there, take a break, observe your thoughts and feelings and emotions. Just observe it. What is happening inside? അല്ലെ, നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട്, ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, സങ്കടം വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം you have to observe. Don't neglect it. Observe it. Don't suppress it. Observe it. Then understand that. Then proceed, so that you can have the key with you. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്ക് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൃഗീയമായ പെരുമാറ്റം, നമ്മൾ പറയില്ലേ, എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി, എപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൈവിട്ട് പോവുകയെന്ന് അറിയില്ല, എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കൺട്രോൾ പോവുകയെന്ന് അറിയില്ല. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സംഗതി. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ബിഹേവ് ചെയ്യാറ്. സോ അതിന് ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ്, ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റോപ്പ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റോപ്പ്, ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്, observe your thoughts and feelings, whatever things is going inside you, observe for a while, then proceed, so that you can control your hormones inside. Okay, fine. So coming to the interiors of our house, this lockdown period gives me a lot of observations like this, where everybody is tagged to their own electronic gadgets. They don't have time to play together. They don't have time to chat together. They don't have time to share. They are inside their social medias or websites or anything else like that. And these 5 weeks have given a lot of observations like this. The children, they were depressed and oppressed. They come to talk to their parents, but their parents are so busy with their own mobiles or laptops. അല്ലേ, പപ്പ ബിസിയാണ്, പലതും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കുറെ ചൂടുള്ള വർത്തമാനങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ, ഗ്രഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ആങ്കർ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. There is no constructive talks anywhere going on. But we are locked with that chats, and we are away from our children. Of course, much aside, life partner, they do have the same business over there. Think about our children. Think about the present moment. We have to live with our children inside the house, beautifully sharing the moments and taking out the skills of our children and ourselves. And my dear friends, limit your time for these social medias. Okay, and this is അതിന്റെ ഒരു പീക്കാണ്. എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പീക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. And of course, very, very tragic situations have been reported. Even in newspapers, we can read a lot of histories like this. Even in the bedroom, they don't have time to share. They don't have time to care. And they are so busy with their electronic gadgets. Dear friends, this is the beautiful time when you can live together. Clinic കഴിഞ്ഞു വന്ന് ക്ഷീണമായി തളർന്ന് വയ്യ, ടെൻഷൻ അടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന കാലഘട്ടം പോലെയല്ല. You are fresh now, sleeping for more than 10 hours a day. Okay, in between you are having drinks, you are having juice, refreshments, and everything you are having. You are safe at home. Okay, so why can't you enjoy? Why can't you be in the present moment wherever you are? I'm not going to explain much on this image, on this picture. You can understand what I'm telling about. So please don't spoil the present moments which you do have. Don't get addicted to these gadgets and spoil your present moment. Because that electronic gadgets are going to increase your stress. But at the same time, if you can just chat with your wife, chat with your spouse, and have nice moments in your life, it is going to build beautiful health mentally and physically for you. And after an hour or so,
This will be the situation, this will be the position. And after that, the next morning, everything will be like this. He is still busy and she is waiting for a chat with him. And he doesn't have time for that. And this is going to accumulate a lot of things in your life. Stress is going to accumulate. And even if you go walk into your clinic, the another important thing which I always notice is that practitioners using cell phones during examining the patients. Okay, you may be having a lot of things to tackle, but you should have certain criteria, strategies for your electronic gadgets also, as you put for your infection control. When your patient is open mouth on the dental chair, your finger is in their oral cavity and your other hand is busy handling with the mobile phone and chatting with your friend or the dealers or the material fellows or the lab people. Please see that the patient is so important, and don't make your patient lay like that with mouth open, waiting your turn to switch off your mobile. And this is going to accumulate a lot of things in the minds of the patients also. So just unplug your gadgets whenever it is not necessary, or just put it in silent mode, or just wrap it and give it to your receptionist. Let them handle it. Attend to all the calls which come into your mobile. Ask your assistant to attend it. Ask them that the doctor is busy with the patient. We may call back you after some time, or just inquire what's the situation, what they want, and ask your assistant to just notice it there. Otherwise, you will not be putting your 100% concentration on your procedures, what we are going to do there. So poverty is not just a lack of money. It is not having the capacity to realize one's full potential as a human being. Amartya Sen has told us. So we should know about our full capacity as a human being. And if you don't take that, we are going to be poor dentists. And this is another topic which I have to tell you before I wind up. Sleeping is a blessing, actually. Okay, so we should have a schedule for our sleep. We should have a bedtime. We should relax before bed and maintain comfortable room temperature too. Because if you have more stress, you will have sleep disturbances, and that is going to affect your life. And another thing, apart from the stress, another thing is about the white light emitting from the white screens into your face in the bedrooms. നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കണം, എല്ലാ ലൈറ്റ്സും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് നോക്കാനുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ. Just see this white light which is coming into your eyes. Kids ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ. They are playing with this white screen. Light is emitting to their face. And this നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉറക്കം വരുന്നത് മെലറ്റോണിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. മെലറ്റോണിൻ is secreting from our brain. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത്. എപ്പോഴാണ് മെലറ്റോണിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക? When there is no light emitting into the pupil of the eye. When light is continuously falling into the pupil, the brain will give message for the brain that melatonin will not be secreted. When all the lights are off, melatonin will start secreting and you will be slowly going into the sleep process, which is a blessing. But if you are on this white screen for many hours, it is going to affect the secretion of melatonin. And melatonin, it is not a mere sleep hormone. It do have a lot of things to do with your body. So melatonin regulates the biological rhythm of our body. It directs the internal clock. Another way I can say that it regulates the sleep and wake cycles. So നമ്മൾ രാവിലെ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടി അലാം വെക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു 4 മാസമായിട്ട് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഒരു ദിവസം അലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് വെച്ചോളൂ. എത്ര മണിക്ക് അയാൾ എഴുന്നേക്കുക? Right? 6 o'clock. Without the alarm, he can. It's only because of the melatonin. It sets the sleep and wake cycles in your body. So your body temperature will be decreased during sleeping. It is done by the melatonin. And the respiratory rate is controlled. And your immune response. If you sleep well, you will have better immunity. And COVID is talking about immunity of the public, right?
It's all talking about immunity. Vitamin D, vitamin C, all immunity processes being lectured very well now. So if you do have a great immune response, you will escape from all these infections to a certain extent. Melatonin can help you, or a good sleep or a nice sleep can help you to improve your immune response. ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ കുറേ നേരം വാട്സപ്പിലിരുന്ന് പാതിരാത്രി കിടന്നുറങ്ങി ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓഫ് കോഴ്സ് ഹോർമോണൽ ബാലൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഈസ്ട്രോജൻ. And my dear lady dentist, you just put your heart here on this point, because breast cancer is the most prevailing cancer among ladies in Kerala. And estrogen is a hormone which do have a great role on that. And melatonin is an hormone which regulates this estrogen control. So if you have a disturbed sleep, it is going to give you a disturbance in your estrogen cycle, either due to your habits or due to your stress. If the sleep is disturbed, it is going to affect your estrogen. And like because of that, if you have a great sleep, melatonin, it prevents breast cancer. And fetal rhythm cycle is also controlled by this melatonin. The fetus which is growing in the womb of the mother also do have a sleep cycle. It is also disturbed if the melatonin is disturbed in your body. And next, coming to the antioxidant effects. You know very well about the antioxidants. We are prescribing to many of our patients. We ourselves do take antioxidants. And this is a natural way of improving the antioxidants in our body. If you can have a nice sleep. I hope that all of you had a nice, very beautiful sleep in your life during this lockdown period. And I hope all of yours melatonin is regulated fine now. And you will have a very good antioxidant effect in your body now. So with confidence, we can walk into the clinic if you have the right infection control protocol. If these antioxidants are very high in your body, you can be happily practicing on your patients. And of course, this melatonin improves the endothelial functions of this blood vessels. It improves the endothelial function. If the melatonin is decreased, it disturbs the endothelium where the clots can accumulate easily. And vascular protection, vascular smooth muscles protection, and it normalizes the lipid profile. A lot of doctors do have disturbed this cholesterol levels, lipid profile, statins, atorvastatin, a lot of statins they are taking, and this lipid profile normalizes when you have a normal melatonin secretion in your body. So either because of the stress or because of the habits, don't give up your sleeps. Okay. And reduced platelet reactivity can happen because of this melatonin. So this platelet aggregation will be more if you have less amount of melatonin in your body, if you have less sleep because of more stress. And CNS effects are there, and anti-inflammatory effects are there. കുറച്ചുകൂടി പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ പറയും, വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ പറയും, ഉറങ്ങാത്തോണ്ട് തലേന്ന് നീരിറങ്ങിയെന്ന് പറയും അല്ലേ? തലേന്ന് നീരിറങ്ങി, എല്ലാം നീരിറക്കമാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, I'm going to that point now. Our anti-inflammatory effect can be given by this melatonin. Okay, so friends, with this, of course, melatonin can regulate your BP also. So we should have a nice sleep, not like this. We should have a wonderful, beautiful, silent sleep, and go for a silent, beautiful, a healthy sleeping atmosphere too. So if you can sleep well, it is going to help you a lot. If your stress is too much, how will I pay the rent of my clinic? How will I pay the salary of my staff? How will I practice the PPE from 9 a.m. to 6 p.m. every day? These questions are rising in your mind, and you don't have any answers for that. You can't sleep well. It is going to take you into a general hospital for attending a general systemic problem for your own health. Even no insurance can cover for that. So survey demonstrates that despite the useful techniques employed to manage the stress is still having a significant negative impact on the health and motivation of individuals within the dental team. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാവിധ ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പല നിലക്കും പലരും സ്ട്രെസ്സിനെ കളയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു.
ചിലർ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, ചിലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലർ ഓടുന്നുണ്ട്, ചാടുന്നുണ്ട്, പലതും ചെയ്തു നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സ്ട്രെസ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You know why? Why do popular stress management tools are short-living solutions, or it fails? Saturday evenings, especially for dentists or healthcare professionals, Saturday evenings is a beautiful evening where you are going to relieve all your stress. You say like that. You have certain materials to relieve your stress. Habitually, you go for that Saturday evening. Wow, fine. But all that tools, popular stress management tools, are short-living solutions, or they fail. So why? It's a big question. You think about that. Because every Saturday evening or every day we want to go for that. Then only we can suppress, we can get rid of this stress, we say. That means literally that stress management strategies are failing in your life. Another way I can say that it is short-living. Okay, it is only because of this. Suppressed or ignored feelings is against basic biology. If you suppress any of your emotions or feeling, or if you ignore anything, any such sort of emotions which is disturbing your mind, ignore it or suppress it, it is going to affect your body, each and every cells of your body. 120 trillion cells of your body, the contents of your body, everything is going to affect because of that. It's going to affect. That is why, even though you try with this and that, lot of strategies you find out for relieving stress, and you say that, I'm fine now, relax now. How long? Short living. So, my dear friends, this is the message which I have to convey you. Don't suppress or don't ignore your fear. Just attend it. It doesn't mean that you have to express everything. Just understand. Just attend to it, observe it, and then you proceed. Otherwise, if you are going to neglect or ignore or suppress it, it will accumulate in your body, and one day it will burst out. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ചിരിച്ചു കാണിച്ചു, സാധനം സപ്രസ് ചെയ്ത് അകത്ത് വെച്ചു. ആ ദേഷ്യം അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ പൂവിട്ട് കായായിട്ട് ഒരു ദിവസം അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുണ്ട്. And that day is going to affect your own body, your cardiac system, your CNS, or any other system of your life. So take it from me that don't suppress or ignore the feelings. Attend it, observe it, and then go ahead. It's like this. You can smile with any sort of mask. This is an era of mask. And government says that for the rest few months or years, we'll have to carry on mask with you. We are already carrying different types of masks in our life. Don't put mask and smile. Go for a genuine smile. If you have sorrow, if you have angry, if you are any sort of emotional disturbance, just attend to it and observe to it. What we can do for that? Care and share is a good medicine for that. There should be somebody to care you. There will be somebody for sharing that. Okay, either at home, if your spouse, if your family is caring you, and if they're sharing all these feelings of you, it's a great relief for you. And at the same time, in the clinic, if the staff, they do work, but they have to work much more in a way of to care your practice and to share all these emotions, all the things which is happening here. So this care and share is a good medicine for this stress management. And I will just give you another tool for you. We are now running in a doing mode. Doing mode means we are doing the job of a dentist. We are going to the clinic, giving LA, pulling out tooth. We are doing access opening. We are doing the BMP, obturations, restorations. We are putting brackets. Okay, rebonding, scaling, everything we are doing. That's in a doing mode. Don't do a robotic dentistry, my dear friends. If you do a robotic dentistry, you can do many things physically, but you are not enjoying it. We are continuously practicing every day the same thing, repeating and repeating and repeating.
And if you're not attending your emotions, it is going to damage you. You can do beautiful restorations. You can do wonderful extractions. And if you can do that, just switch on from the doing mode to the being mode. That will be beautiful. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Human being എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക അല്ലെ? We are called as human being. Being is something great, my dear friends. Being a dentist is something great than doing the job of a dentist. The patient walking into your clinic do have their own worries and their own problems. But at least take 5 minutes to talk with your patient. Take the case history of the patient. Take the case sheet and look into the points which were written there in the previous list. Ask them about the examination of their children. Ask them about their husband who is locked down in the Gulf. You can do all these things. There you are going to be a great consultant for them. Apart from that, when the patient walks into the clinic and sits in your chair and says that, oh, doctor, it's aching. Open your mouth. This is a doing mode. Even in some clinics I have seen, they don't ask the patient to sit on the consulting table. They ask the patient to direct sit on the dental chair. Please don't do that. You welcome your patient. They're your guests. Ask them to sit in the chair, the consulting table. Just spend few minutes for them. Listen to them actively. All the complaints they have. Then ask them to sit in the dental chair. Then start your work. There too, rather than going for a doing mode, just be in the being mode of being a great dentist. You can do a wonderful job. Even the extraction, even the LA. Even the LA, you just think about the clinical excellence of the 4th stage, which I have told today morning, regarding the graph of the corona graph, the behavioral changes. Just think how I can decrease the pain which is induced when I am giving LA to my patients tomorrow onwards. We have learned in Malamed textbook that we have to apply local anesthesia, either gel or spray on the site of injection. And we have to load the solution into the tissue very slowly. Are we doing that? We are in the robotic mode of pushing LA solution into the patient and creating a great fear in the mind of the patient, great negative impact of the mind of the patient that dentistry is painful. Tomorrow onwards, you have to say that, you have to make your patient say that dentistry is peaceful and wonderful. Because if you can give a painless injection and an injection with minimum pain, if you can do an extraction as you pluck a beautiful rose flower, it is something beautiful. You will be appreciating yourself. And that is going to normalize your own hormone in your body. And of course, in the patient's body also. So when you are working in the clinic, be a dentist. Don't do the jobs of a dentist. Be a dentist everywhere you work. If it is like that, this, what I've told you today morning, our rubber dam will walk into your practice very easily. Because it is a beautiful thing which you can adopt into your practice. So apart from that, if you're busy with organization activities, you may be the president, you may be the secretary, you may be the treasurer, and you are the father, you are the husband, you are the brother, you are the son, you are the doctor, and you are the social leader, and you're the head of some social organizations. You have a lot of things to do, and you are busy with doing a lot of things, and you miss the mode of being a dentist, being a father, being a husband, being a brother, being a son, being a leader. Being is something great. Be the leader. Be the husband. And don't do the job of the husband. Don't do the job of a husband. Be a husband in front of your wife. The being mode. And we're going to elaborate on that. You very well know that better than me. And in front of your children, be the papa, be the father. And in front of your sister, be the brother there. And in front of your subordinates, be the leader there. And in the clinic, be the beautiful dentist. With that,
you can say that dentistry is a beautiful profession. You know that the millionaires of this world, the first 10 millionaires of the world, if you count them, and the first 10 professions of this world, which can mint money, is dentistry. But we don't appreciate it like that, because the scenario here is different. But we can change that. If you go for a better practice management, and if we ourselves feel that I'm doing a great job, and if you feel that I'm able to manage my own stress in a better way, you will be automatically switched on into a being mode, and you will enjoy each and every moment of your life. Being in the bedroom, that is something great. Being in the sitting room, that is something great with the children. Being in the clinic, that is something beautiful with the patients. And see how beautifully it is going to help you in your life. And you know this is all about the happy hormones. These are the 4 hormones which give you happiness. And how you can introduce them, or you can rather call it as the hormonal influence in dental practice. You can name it like that. Okay, this dose is nothing but dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphin. These are the 4 hormones in your life, which is going to give you life. Now, the last part of my talk, where I'm going to emphasize is how these hormones are going to influence your life or your dental practice. Dopamine is a reward stimulating hormone. If you get some reward, some appreciation, this dopamine is going to be secreted in your body. And oxytocin, it is the trust hormone. And regarding the dopamine itself, if a patient says that, doctor, I have to go for a filling here. Do you remember me? I came here 15 years back, and you have done an RCT for me in this side. And see this crown was put by you. And quite anxiously, you will ask, how is it now? If you have the courage to ask like that, you will be asking, how is it now? And the patient says, doctor, no problem. Fantastic. For the last 15 years, it's there. That's why I came here again. My house is 20 kilometers apart. I have 13 clinics on the way. I walked into your clinic only because of that. That statement is going to give you increase of dopamine in your body. That is the reward stimulating hormone, which makes you to repeat the same behavior. Next filling is going to be wonderful for that patient because he has boosted your dopamine. Likewise, you can boost the dopamine of your staff. You can boost the dopamine of your patients. You can boost your dopamine of your children and spouse and parents or whoever is associated with you. And next comes the oxytocin hormone. Oxytocin is the trust hormone. If you trust somebody, you will have oxytocin. If you don't trust anybody, you don't have oxytocin. So that patient walking into your clinic, traveling 20 kilometers after 15 years, searching for the same dentist is only because of the immense amount of oxytocin he is having in your body. Fine? Likewise, we can improve the oxytocin in our own body with our profession. If you do a beautiful job, I will show you the pictures later on. If you do a beautiful job, if you can obturate it correctly, the working length is so exact, it is going to improve the trust of you in yourself. And that is going to improve the oxytocin. And your staff, the reception staff, the counter, the patient asks in the counter, how is this doctor? Is he good? The staff says, yes, he's good. It is not enough. The staff should say, see, I'm working here for the last 15 years. I don't know any other better than this doctor. And I have myself gone for an impaction removal by this doctor. My all family members treats here. And I have seen anybody like him updates the knowledge every time, goes for programs, go for international tours and seminars and conferences and updates. And he has got a bunch of certificates with him. And that is the push which has to be given from the counter
to the patient so that the oxytocin hormone will be increased in the body of the patient. With that, the patient has to walk into the clinic. And of course, the serotonin, the happy hormone. When they come and meet you, they should be happy. When they come to the counter, they should be happy. The counter people, we should welcome them as guests. There should be enough happiness. If possible, the counter staff should attend them calling their name. Oh, Susha, how are you? That is something great. And walking into the clinic, seeing you, ഇവിടെ ഫുൾ കംപ്രസറിൽ കട്ടയായിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന് എന്താ പ്രശ്നം ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന മൂഡിലൊന്നും ആവുക. Should be very pleasant from the first hour to the last hour. That will be possible only if you can manage your stress in a way. And next comes the endorphin hormone. Endorphin hormone is the hormone which help you to withstand with pain. This hormone acts on the opioid receptors of your brain. You know this morphine. Morphine is the is applied to the body from the external atmosphere as tablets or something like that. Morphine is mostly used in the cancerous patients who is suffering from great pain. So that morphine goes and acts on this opioid receptors. This is the endorphin which is prepared inside our body, which helps us to withstand pain. You may be doing hectic practice a day, taking pain, it's aching, it's disturbing, but still you are doing. If you have this endorphin hormone, you will take any risk in the practice. And there is no gain without pain. So if you have the capacity to withstand the pain, to take pain, it is going to give you great pain, great gain tomorrow. I know all these leaders of IDA who are sitting in the chair of the president or secretary or treasurer, CDA chairman, CDA chairman. They are getting a lot of calls every day. They do have family, they do have practice, but still they are leaders. They are working for us with pain only because they have an immense amount of endorphin secreted in their body. And tomorrow it is going to give them happiness, recognition, appreciation, awards, and everything. Okay, so this is all about the hormone which I have explained now. Dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphin. Dear friends, just go to web, search on this happy hormones. Think of yourself. Think of yourself. How I can increase the dopamine of myself and my staff and my patients and my family. Oxytocin, serotonin, and endorphin. I'll say something else, something regarding this. This serotonin hormone or the endorphin hormone or all the happy hormones which I have talked about will be increased in your body if you do exercise, physical exercise. I'm in doubt that how much percentage of dentists are doing regular practice of exercise in their daily life. This is a study where 2,400 dentists have been evaluated for this. It is seen that dormancy, degeneration, and stress, DDS, BDS, MDS, and DDS. Okay, dormancy, degeneration, and stress. It is more in dentists because dentists do not exercise enough to prevent progressive deterioration of connective tissue. Just imagine how important is all the tendons of our body for us to have a proper posture in the practice. And how important it is for the small blood vessels. Exercise is more important for the small blood vessels. You are doing endodontic treatment. You are handling the broaches and files and removals with your fingertip, the tactile sensation which you have. For restorative dentistry, for any dental work, your fingertip is so important. We should have a lady's finger like a dental fine finger we should have. And all these blood vessels, capillaries which is there, will be in a fine condition if you go for a regular exercise. And the muscles and muscles and the total circulations in your body in general will be in a good condition if you have a regular exercise. Otherwise, all your connective tissues, small blood vessels, muscles, everything will go for degeneration because of this stress. So dormancy, degeneration, and stress are the three things which a dentist do have more, and we have to think about having regular exercise
to boost the hormones in our body and to maintain a good health. So this is one of my patients which I have done more than 15 years back, I think. I remember how my patient was smiling at me with the happiness and the amount of dopamine which was secreting inside. Okay, this is taken in my mobile camera, maybe not at 15 years, 10 years back or something like that. This is the beginning time of the mobile phone coming into our practices. Okay, later on, I studied a lot of things from that. This is one of my patients visited 3 or 4 clinics, rejected for a complete denture because she is having a very poor alveolar ridge. But the wrinkles on her face attracted me in a way that the muscles of facial expression of the anatomy textbooks came into her mind. So I was thinking how I can give away all these wrinkles from their face. I was thinking about the facelift. I told to the bystander, rather than going for the efficacy of the denture which I deliver, I am looking on the aesthetic part of your mother. They said, doctor, fine, no problem. And with the grace of God, with the grace of all my teachers, especially Chandusa, who taught me complete denture, doing in a fantastic way, Mohan Kumar sir, and everybody, the denture came out nicely. And even I was so astonished to feel the wrinkles have gone in such a way that the patient and the bystander was so happily jumping in the clinic. And what I did is, I did all this collage making and I shared this with the patient. You know, just imagine this patient will carry this image in her mobile phone, or the daughter will carry the mobile phone, the image in her mobile phone. And can you imagine how many their friends or relatives they have shared this image? I have done only for just to improve the dopamine, improve the trust by oxytocin, improve the serotonin by giving happiness, and the pain which I have took, my endorphin secretion, which gave me the happiness after delivering the destiny. So we have to take all these techniques and technologies into our practice and boost our hormone so that we can manage the stress in a better way. So this is another denture which gives a panoramic view, and the patient was so happy with that. And this is intraoral camera, which I can suggest every dentist who can introduce into our practice. This is my chair where I demonstrate everything to my patient so that the hormonal level of the patient, the positive image which the patient carries from the clinic when they walk out is something better, which we can improve stress-free or better way of stress management in our clinics. Okay? Because we are giving the patient the correct information, the correct knowledge, visualization about their oral cavity. And this is a beautiful midline diastema closure done in my clinic, but not by me. This is my wife, Dr. Jenna's work. Dr. Jenna, she has a wonderful finger for doing this this aesthetic dentistry. She loves smile designing, trained from Sandesh Mayek's workshops and all. And the patient walked into the clinic asking for orthodontic correction for this midline diastema, and this diastema was corrected by composites by 1 to 2 hours she takes normally. And we took the image, and now we learned how to switch on from the mobile camera to SLR camera. And this is again a mobile camera, iPhone pic, I think. And we did the collage and transferred to the patient's WhatsApp so that they carry all these things. And we are happy to see this. And the hormone in our body improves when we see our work. So visualizing and appreciating our own work is a tool for relieving the stress in our body. Okay, fine. I'm sorry, the light has gone. Something has happened in the road. There is a big sound from there. Luckily, I have connected my web things to the alternative system of inverter in the morning itself. So you cannot see me nicely now.
The color is dark, no problem. Stripes is fine there. Something has happened in the road now. Okay, fine. So this is another work of Dr. Jenna, where the mamelons are carved beautifully there. Just appreciate that. So the amount of dopamine, the reward stimulating hormone which is secreted in the body, is so high if you can appreciate your own work like this. So do practice like this to appreciate your own things. I'm going to the last points of my talk now. So what I have to tell you is that when you practice, be a dentist. Don't do the jobs of dentist merely like a robot. Being mode is something important. So be in the moment always. The ability to be in the present moment is a major component of mental wellness. See, lockdown period, your child is playing there in the bathing tub. Okay, so just visualize that. Be there as a father and visualize that. Enjoy that. It is going to give a great amount of stress relief for you. You may be having beautiful situations in your life. Your bedroom will be beautiful gardens like this in this lockdown period where you had a great period of learning, growth, and this is the period of excellence as a father. You might have done this before, but now you are busy. You don't have any time for this. But wonderfully, lockdown has walked into our life to practice all these things in our life. And see this, our parents, this mother sitting cool as a cool baby in front of her daughter with all the stuffs of cosmetics. She's doing that and she's just enjoying that. Being in the present moment is something great, friends. So I was talking about this graph today morning. So just focus on to that yellow spots, which is the graph of clinical excellence, where you have to intentionally go for implementing techniques and technologies into your life, learning more about this stress management. So let us pray for the world, for a better tomorrow. Let us use this time to step onto this clinical excellence, not to this light blue area where there is a stage of relapse. There is a stage of relapse. Be cautious about that. We are not angels. We are human beings. We will automatically go for this relapse, but just take care that we are stepping into the stage of excellence, clinical excellence, which is going to give a new face for your practice and a new life for your own personal life. And let us pray together for the world to remove this great disaster, this COVID from the world, from every region of this globe. And let us work together. Then this have a great role in that. Let us work together, join our hands and fight against COVID. And let us manage together all the stress we have with immense knowledge and training which we have. And let the IDA be with us for all these works to unite and coordinate and appreciate everything and timely interventions from their side to help us and to boost the spirit of the dental fraternity. And we can create a new world tomorrow, which is green, which is eco-friendly, which is cool, and which is excellent. So my dear friends, with these words, I'm going to stop here. I want to conclude my talk. This is my email address, mydentist1995@gmail.com. 1995 is the year when I started my private practice, and this is my mobile number. If you have any queries, please mail to my email address about your questions or something like that. Our CD chairman, Dr. Faisal, is there with all your chat box collected there with questions or queries if you have. I'll spend some more time with you if you have any discussions. So with these words, let me now conclude. Thanking you all